sheets. Okay, so MS Excel sheets అంటాము. దీనివల్ల అసలు ఏంటి మనకి అడ్వాంటేజ్ అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే, see, this MS Excel is a software tool in MS Office. It is an important application software which will help us to store and analyze the data. So simply we are entering the data. After that, on that data we can perform any type of analysis, data analysis, right? It organizes the data in the form of rows and columns. See, if you observe the MS Word document, it should be appeared as a plain document, white paper, like a white paper. But in MS Excel sheet, it has organized number of rows and columns, maybe appeared on the workspace, right? You can create the charts and graph sheets from the data of the Excel sheet, and we can also convey more meaningful information in the MS Excel sheet. Okay, so MS Excel is a great importance to those who maintain accounts for sales or otherwise bills, business, or any other mathematical calculations. It is very easy to analyze the data. Okay, we can also create electronic spreadsheets for the data, right? So these are the main advantages of MS Excel sheet. Okay, now అసలు ఈ MS Excel sheet ని ఎలా మనం ఓపెన్ చేయాలి అనేది ప్రెజెంట్ యాక్టివిటీ 1 కింద మనం తీసుకుంటే, how to start MS Excel sheets. For this, see, we have 4 steps to open the MS Excel sheet in our desktop. First of all, we have to move our cursor to the MS Start button. On the leftmost bottom button, there is a Windows button here. Click on the Start button. See, Start button పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే మీకు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఒక ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది విత్ బ్లూ కలర్ డార్క్ యారోతో. సో ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పేసి క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ and go to the Microsoft Office. You can observe the Microsoft Office here. So Microsoft Office అనే దానిపై క్లిక్ చేయాలన్నమాట. వన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనే దానిపై క్లిక్ చేస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ద ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ యాక్సెస్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ here. Second option, you can choose the MS Office Excel 2007 here. Click on this Microsoft Office Excel 2007 to open the MS Excel sheets. Click on it. So open అవుతుంది Microsoft Office Excel sheets. Okay, this is one method to open the Microsoft Office Excel sheets. There is another way. I'm closing this. Okay, on the empty space of your desktop, click right click your mouse. Okay, so there is a window appeared here. In this, go to the new option. In the new option, you may find the Microsoft Office Excel worksheets here. Are you observing it? Right, Microsoft Office Excel worksheets here. Click on this Microsoft Office Excel worksheets. There is a new Microsoft Office Excel worksheet is created on the desktop. Now select it and double click on this icon. So open అవుతుంది Microsoft Excel sheet. So this is also another way to open the Microsoft Office Excel sheets.